All of you, good evening. So today how to one more of our concept is perfect number. So when I have to give the any one of your number, that number how to check whether it is a prime perfect number or maybe not. So in generally, if you can development of this program by can using the loop statement. But here is I can development of your without using the any loop statements. So first how discussing of your what is a perfect number. So for example, I can consideration of your 153. So according to the 153, they have to give the three digit of numbers. So one is 1, 4, 3. So these four numbers can adding of your their some value and is also can taking of your their multiplications. The multiplication of your some value and the adding of some value. It's both are equal. That number is a perfect number. So here is I can write about is one. I can give the one example. So how to 143 is a one number and how take off your 1 plus 4 plus 3. It is the value of your 8 and how take off your 1 into 4 into 3. It is the multiplication of your value is 12. So where how give the 8 is not equal to 12. So 8 మనకి 12 equivalent కాదు కాబట్టి ఇది మనకి perfect number కాదు. So I can choose the one more of number. So that is after 123. So here is the 123. The individual of digits 1 plus 2 plus 3. It is equivalent of your 6 and 1 into 3 into 1 into 2 into 3. It is of also 6. So some value multiplication value both are will be same and it is a perfect number. So how can implementation of your this program? So a perfect number is nothing but it is which give any one of your number that number the individual digits of some value and the individual product of the digits of the some value. So both are maybe equal. That number is a perfect number. So ఆ number ఇక్కడ మనము perfect number అంటాం అన్నమాట. So how can implementation of your this program? So ఈ program మనం ఏ విధంగా so here is I can write about the one Java program and this Java program I can call from a class. So that class name is strong and I can define the one function. So I go to the main programming. So it is of your my main programming. సో ఇక్కడ నేను మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ రాశాను. సో మెయిన్ ప్రోగ్రామింగ్లో ఐ కెన్ జస్ట్ కాల్ ఫ్రమ్ యువర్ one main function and I can create a one constructor. So what I can using the class name, that class name I have to create the one after object and I can call from your scanner method and if you can read the one number and that number I have to input values and I can defining of your sum is a one value and multiplication is also one more of your value and again using the method of your sum is equal to one function calling and also multiplication is also one function calling. I can totally using of your two methods. So one of your sum find function and one more of your multiplication function. So find function can calculate the sum of the digits and multiplication function can find out the product of the values. So if the both are maybe equivalent, the number is a perfect number, otherwise that number is a not perfect number. So I have to go to the for what is the logic and implementation of your find. So the find how to calculating of your the individual of your digits. So I can using of your this method. So ఇక్కడ నేను ఈ మెథడ్ ని కాల్ ఫ్రమ్ చేసుకున్నాను. సో ఫైండ్ మెథడ్ ఐ కెన్ పాసింగ్ ఆఫ్ యువర్ n and as well as a. So n is a given of number, a is default as a 0 and if n is not equal to 0 they have implementation of your loop formation. So they have implementation of the block formation and x is equal to n by 10 and a is equal to a plus x. So a plus x you have to adding of your their individual of sum. So when how to divisible by any one of the number as a 10, the remainder is getting of your last digit of number. So the last digit again adding of your some value and the n value will be decremented and if you can recallment of your method return find of n comma a. So the function will be recalling and how to execute one more of time. So this time how to executing of your when as a n value is equivalent of 0. సో n వాల్యూ ఈక్వల్ టు 0 అయినంత వరకు మనకి బ్లాక్ అనేది ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోతుంది. సో ఎప్పుడైతే మనకి n వాల్యూ 0 అయిపోతుందో అప్పుడు ఆటోమేటిక్ మన ప్రోగ్రామ్ అనేది మన ఫంక్షన్ క్లోజ్ అయిపోతుంది అండ్ ఈ ఫంక్షన్ క్లోజ్ అవ్వగానే ఇక్కడ నుంచి ఒక వాల్యూ రిటర్న్ అయిపోతుంది అండ్ ఇక్కడ మళ్ళీ మల్టీ ఫంక్షన్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకున్నాను. సో ఇక్కడ ఇంత ముందుకి ఏ విధంగా అయితే నేను యాడింగ్ ఫైండ్ అవుట్ చేశానో సేమ్ మల్టిప్లికేషన్ కూడా ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేశాను అనమాట. సేమ్ కూడా మల్టిప్లికేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాను. సో మల్టిప్లికేషన్ కూడా నేను ఇక్కడ తీసుకున్నాను అండ్ దీన్ని కూడా నేను ఇక్కడ హౌ రిటర్నింగ్ ఆఫ్ యువర్ వాల్యూ. సో ఇక్కడ వాల్యూ కూడా నేను రిటర్న్ చేసుకున్నాను అనమాట అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఒక వాల్యూ రిటర్న్ అవుతుంది, ఇక్కడ నుంచి ఒక అంటే ఫైండ్ నుంచి ఒక వాల్యూ రిటర్న్ అవుతుంది, మల్టిప్లికేషన్ నుంచి కూడా ఒక వాల్యూ
రిటర్న్ అయిపోతుంది అనమాట. సో ఫైండ్ నుంచి ఏదైతే వాల్యూ రిటర్న్ అయిపోతుందో సమ్కి అసైన్ అయిపోతుంది. మల్టిప్లికేషన్ నుంచి ఏదైతే వాల్యూ రిటర్న్ అవుతుందో అది మనకి మల్టిప్లికేషన్కి అసైన్ అయిపోతుంది. సో ఎవ్రీ వాల్యూ కెన్ యాడెడ్ ద జీరో, దేర్ ఇస్ నో చేంజ్. ఎవ్రీ వాల్యూ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ యువర్ 1, దేర్ ఇస్ నో చేంజ్ ద వాల్యూ. సో ఏ నెంబర్నైనా సరే మనం 1తో మల్టిప్లై చేసినట్టయితే ఆ నెంబర్ ఎలాంటి చేంజెస్ ఉండదు. కాబట్టి బై డిఫాల్ట్ ఐ కెన్ పాసింగ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ యువర్ 1. అండ్ ఏ వాల్యూకైనా సరే మనం 0 యాడ్ చేసుకున్నట్టయితే ఆ వాల్యూ మనకి అలాగే ఉంటుందన్నమాట. సో ఈ ద కండిషన్ ఈజ్ ఇఫ్ సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మల్టిప్లికేషన్ అయినట్టయితే ద గివెన్ నెంబర్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్ నెంబర్, అదర్వైజ్ దే ఆర్ నాట్ పర్ఫెక్ట్ ఆఫ్ నెంబర్. సో దిస్ ఇస్ ఆఫ్ యువర్ మై ప్రోగ్రామింగ్. సో నేను ఇంకేం రాయలేదు ఇక్కడ. సో ఇట్ ఈస్ క్లోజింగ్ ఆఫ్ యువర్ మై ప్రోగ్రామ్ అండ్ హౌ టు బిల్డ్ ఆఫ్ యువర్ మై ప్రోగ్రామ్ అండ్ హౌ టు compile of your my program. So how to asking of your, simply asking of your enter a number. So I can give the 143. So whatever I can see the example. So 143 is a not perfect number. So I can run one more of time and how to asking the one more of a number. So that number I can passing of your 123. So just have pressing. So it is a perfect number. So this is I can write about this program, and I am not using the any loop statements. So how to execute one more of time. So I can give the one more of your number. So 324. So it is also not perfect number. So 123 321 and the combination of your 123 formation 231 and 321 and maybe 213. This combination you can give of your own as a perfect number. So that is of your today program. Okay, thank you.